നമസ്കാരം ഈസി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട എല്ലാ വാർത്തകളെയും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഉടമ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എം പി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചാനൽ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകളെല്ലാം തെറ്റായ പ്രചരണമാണെന്ന വിധത്തിലാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ആരുടെയും അവകാശങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും മറുപടിയുമായാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എം പി പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ബിൽ ഒരു തരത്തിലും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ബാധിക്കില്ല. 3 ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ, അതായത് പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമായതിനാൽ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വർഷങ്ങളോളം വേട്ടയാടപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ. മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊന്നെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നരക ജീവിതം നയിച്ചു വരുന്നവരാണ്. ഇത് അസഹ്യമായതോടെയാണ് അവരിൽ പലരും നാട് വിട്ടോടേണ്ടി വന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഈ നിയമം അവർക്ക് ഒരു ഭാവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക മാത്രമാണുള്ളതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ബിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുള്ളതാണ്. അതും മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേട്ടയാടൽ കാരണം പലായനം ചെയ്തു വന്നവരെ മാത്രം. മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് മത ന്യൂനപക്ഷമാവുക? മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ നേരിടുക. അവർക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള വേട്ടയാടലുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാകാം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഈ ബിൽ മതപരമായ വേട്ടയാടലിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം ഉള്ളതാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. Most of you have heard about the Citizenship Amendment Bill 2019 that was passed by Parliament recently, and also seen or heard the violent protests ostensibly to oppose that bill. Now, every Indian has a right to challenge and oppose his or her parliament and government. That is not a problem. But using violence to do so is a big problem. And also, the other problem is opposing it without being fully informed and after being misled by propaganda and fakery. That is a problem. So this video is an attempt by me to clarify, to communicate to many of you who have reached out to me about what the Citizenship Amendment Bill is all about. The bill is unfortunately called the Citizenship Amendment Bill, not because it amends anybody's rights, but because it is amending an earlier act called the Citizenship Act. So the bill does not in any way impact any Indian citizen of any faith or community. What the bill does, and it's a very simple bill, it does provide a very simple proposition of humanitarian refuge to the religious minorities of 3 Islamic countries, Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, who have long suffered violence, ethnic cleansing, life of hell for being minorities in an Islamic country, who have escaped from there and are living as refugees in very serious deprivation, squalor and uncertainty for years and decades. This bill provides a future for them, a ray of hope for them and their future generations. Now, nobody in his right mind would oppose such a humanitarian gesture for people who have suffered so much and who have escaped from a life of almost certain death. These people can't go to any other country in the world. They will not be accepted by China. They will not be accepted by the United States of America. They will not be accepted by Thailand, Singapore, or any other nation. And therefore, they have only one place to call safe haven, which is India. It is a humanitarian issue that cannot be opposed by any right-thinking man or woman. Now, yes, there are some questions that arise in the minds of young students out of a genuine sense of humanitarian concern about Muslim refugees. There are some questions raised by my friends in the Northeast about what any refugee, legalizing any refugee, giving them citizenship would do to their local communities, their local culture, their local demographic and political balance. And both these questions are easily answered.
for those who want to hear the answers. To the Northeast, their concern and their opposition to illegal migration or migration has been clear from the early 80s. And if this bill has any gaps that need to be addressed, the Home Minister and the Prime Minister have made it very clear, emphatically, that there will be nothing that will impact the cultural identity, the political identity of the Northeastern Indian. And if the CAB needs to be amended to give more protection to that, it will be done. Now back to the issue of the first issue that have been raised by some people in the name of discrimination on why Muslim refugees from Pakistan and other Islamic countries aren't allowed as part of this bill. The answer is very simple, but needs to be understood, needs to be told, and needs to be communicated. This bill is only about providing shelter to those who have escaped religious persecution in the three Islamic countries of Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. Now, no Muslim can claim religious persecution in an Islamic country. There could be an argument that there are other forms of persecution, but this bill addresses only religious persecution. Now, some young friends of mine have also come to me and asked me about why the Rohingyas are not covered under this bill. Again, the answer is simple. The Rohingyas are not from Afghanistan, Pakistan, or Bangladesh. They are refugees that are fleeing from Burma. And the question of Rohingyas has to be primarily the humanitarian responsibility of Muslim majority countries like Pakistan, like Afghanistan, like Bangladesh, like Turkey, and even some of the wealthier Muslim majority nations in the Middle East and Asia, that must be the primary responsibility of the humanitarian relief and safe haven for the Rohingyas. It cannot be India's responsibility, indeed the Indian taxpayers' responsibility, to house, feed, and provide safe haven for Rohingyas when Muslim nations don't do so. So let's be clear. The opposition to the CAB in some pockets in Delhi, Mumbai, etc., are that we must allow more immigration, and including those from countries that are Muslim majority. I hope, therefore, that you understand very clearly that the CAB is a simple bill that basically does not discriminate against any Indian, does not affect the right of any Indian, and it is only to do with providing humanitarian citizenship and refuge to those refugees who have escaped years and decades of religious persecution in these three countries. Now to the other lie, that somehow that there is a deep-rooted conspiracy between the Citizens Amendment Bill and the National Register for Citizens, which is the NRC, to disenfranchise Muslim Indians. The NRC is completely and totally unconnected to this bill. This bill, as I said, provides very simply only one thing: humanitarian citizenship to those who are fleeing persecution in these three countries. NRC is a way of identifying those illegal immigrants that are living off of our public money and thriving for decades at the behest of some vested political interests. That is it. It is in our national interest to identify illegal immigrants is indisputable. There is a conspiracy theory floated by some so-called glamorous Bollywood director, who I believe needs to get his head examined, that somehow the CAB will be the tool to exempt non-Muslims from the NRC while the Muslims will remain trapped by the NRC. As I said, the CAB does no such thing. The CAB only gives citizenship status to those religious minorities that come from these three countries of Bangladesh, Afghanistan, Pakistan. I won't say anything more on the NRC. The debate on the NRC, whether we need it, what kind of an NRC we need, is a debate that must continue, must start. You must participate in it. Everybody should participate in it. I will only say this. I believe that we need an NRC. We need an NRC that is fair. It is transparent. It does not punish
legitimate Indian citizens, but at the same time, it does identify illegal immigrants. But for today, don't be provoked by lies about the CAB or the false narrative that is being put out there by deliberate vested interests about the victimization of the Muslim community just to provoke and incite them. The Muslims of India, as the Prime Minister of our country has said, and as I believe and as most of us believe, the Muslims of India, just like any other community, Hindus, Sikhs, Christians, Parsis, Buddhists, are proud Indians and believe in India first. The attempts to scare them with lies will not work if we spread the truth to them and to everyone else. Let us work together to defeat the fakery and the propaganda that is seeking to divide us and create chaos amongst us by lying about the Citizenship Amendment Bill. Thank you. Jai Hind. എന്തായാലും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യത്താകമാനം അലയടിക്കുകയാണ്. വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബില്ലിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാജ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മംഗളൂരിൽ കുറെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബന്ദികളാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വാർത്തകൾ വരുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും ഒക്കെ രാജ്യത്ത് അലയടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഇതിന് നൽകേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. എന്താണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ? എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് വ്യക്തമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു അവസാനമുണ്ടാകൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വ്യക്തത എത്തിക്കുക എന്നത്, അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ ബില്ലിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക. അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിന് അവ്യക്തത തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അലയടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കും.